Olá, cães cimeres, tudo bom? Estamos aqui no canal mais bárbaro do YouTube aqui do Brasil, o Fórum Conan o Bárbaro, conversando aqui primeiro ao meu lado, não aqui, está o Duda Ferreira, que vai nos ajudar nas traduções, e aqui abaixo nós estamos falando com o Jeffrey Shanks, eu não sei se eu pronuncio direito o nome, porque eu sou péssimo no inglês, Shanks. E nós vamos conversar com ele aqui, porque quem não conhece, o Jeff é talvez um dos maiores especialistas do mundo em Era Hiboriana, em mundo secundário de Howard, Conan, Era Arturiana, Era Hiboriana. Lembro, né, Duda, que o Rusty Burke falou dele, lembra? Na entrevista dele, ele falou do Jeffrey Shanks. E o Jeffrey, inclusive, fez a introdução do Conan da Titan número 1. Então aí, entrei em contato com ele, vamos conversar com ele sobre algumas ideias, algumas coisas que ele pode nos ajudar a aprender ainda mais sobre esse autor que todos gostam. É isso. Vai lá, Dudex. So, Marco made a brief introduction about you to our Brazilian audience. Would you like to say something to everyone who's watching you here in Brazil? Sure. Hey, welcome everybody to the show. It's great to be here. It's a pleasure to get to spend some time talking about Robert E. Howard and Conan with you guys and with all your listeners. We're going to have a good time tonight. It's going to be fun. Ele deu as boas-vindas ao show, né? Que é muito legal estar aqui para poder passar um tempo falar de Robert E. Howard, né? Com a gente e para todo mundo que está assistindo, e que vai ser bem legal. Então eu vou perguntar assim direto, Duda. Assim, sai a número 1 aqui do Conan da Titan, e aí abre a revista lá, tem aquela fantástica história do Jom Zub com o Rob Delatorre fazendo a arte, né? E ali no final um texto do Jeffrey Shanks. Nos fala um pouco desse texto aí, fala um pouco dessa experiência aí de abrir o Conan nessa nova fase dele na Titan. So, in Conan the Barbarian #1 by Titan Books, we have that great story by Jom Zub and drawn exquisitely by Rob Delatorre. And in the end, we have a text by you. That's right. On Conan, right? So what can you tell us about this text? What can our Brazilian audience, that when it's published here, we hope that they translate the text also. What did you write about in the text? Well, first, let me just say Jom Zub and Rob Delatorre are just absolutely knocking out of the park with this new series. I've been so impressed with the writing and the art. It's incredible. You know, I've been a Conan fan, a Robert E. Howard fan since I was little. My introduction to the character was in the comics. I was introduced to Conan in the comics before I read the Robert E. Howard stories. And it was the Power Records Crawler in the Mist Conan comic when I was about 6 or 7 years old. It was a comic book with a record with art by Neil Adams. That was my introduction to the character. So I love the fact that I'm getting to participate in a new iteration of Conan in comic books. I hope that this will bring in new readers and introduce new fans to the character and ultimately to the Robert E. Howard stories that they're based on. And so it's just great to be a part of that. And that goes into my essay. That's a large part of what my essays in the backs of the comics are all about, is to talk about Robert E. Howard, the creator of Conan, right? Who is a pulp magazine writer from Texas, writing in the 1920s and 30s. And introduced the character of Conan in 1932, writing for the magazine Weird Tales, a magazine that also gave us H.P. Lovecraft and Clark Ashton Smith and August Derleth and a number of other great pioneers in weird fiction, horror, and fantasy. You know, Howard was a part of that, and Conan was a part of that. And so my essays are an attempt to give a little bit of historical and literary and social context to the character of Conan and to the events that are taking place in the comic books that you're reading by Jim and Rob.
Ok. Então ele está falando, né, que o trabalho, né, para começar, que o trabalho do Jom Zub e do Rob Delatorre, tipo assim, eles estão realmente demais, assim, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, né, e que ele é um fã do Conan desde que ele é pequeno, desde criança, que a primeira vez que ele foi, que ele, como todos os conhecedores de Conan e Howard que a gente já entrevistou aqui no canal, e, né, disseram que ele foi introduzido ao Conan, foi apresentado ao Conan pela primeira vez nos quadrinhos, né, para depois das histórias do Robert E. Howard, só que a dele, né, foi num Power Record, que é uma historinha que já saiu aqui no ônibus, não me lembro qual, do Conan the Barbarian, que era uma história do Conan que vinha com um disquinho, já saiu essa história já saiu num dos ônibus, né, uma história desenhada pelo Neil Adams, acho que é The Color of the Beast, uma coisa assim, né, a névoa, a cor da névoa, uma coisa, o nome da história agora não me recordo, né. Acho que é no 2. É no 2, acho que é no 2 saiu essa historinha já num dos ônibus, né? E ele espera, né, que essa nova fase do Conan traga mais novos fãs, tanto para o Conan quanto para o Robert E. Howard. E esse ensaio que ele escreveu, né, na parte de trás, né, no final da revista, é sobre o Robert E. Howard, né, que era um escritor de pulps, escritor de revistas pulp da década de 20, que quando ele lançou o Conan em 1932, né, na Weird Tales, que é uma revista que contava, né, no seu elenco de escritores com H.P. Lovecraft, com Clark Ashton Smith, com August Derleth, e o Robert E. Howard fazia parte de toda essa turminha marota, né? Então esse ensaio dele, né, que ele escreve na revista, é uma tentativa de dar uma contextualização literária e social do Conan, do que estava acontecendo na época que o Conan foi lançado, e também de contextualizar o que estava acontecendo nos quadrinhos ali, quando o Jom Zub e o coisa entram na história. É uma tentativa de fazer uma contextualização disso aí. Perfeito. A minha segunda pergunta, Jeff, é sobre os teus trabalhos, assim, né? Falar um pouco do que tu escreve, sobre o que, seus artigos. Eu já li os 3 aqui que tu me mandou, são muito bons, eu gostei de todos eles, né? Os 3 que eu li, no caso. Falar um pouco para o público brasileiro, né? Os teus estudos sobre Era Hiboriana, sobre Conan, sobre Era Turiana do Cal, sobre Bram McMorne, ou seja, especificamente englobando esses personagens da fantasia heróica ou da fantasia do Howard. Né? Falar um pouco, né, sobre os trabalhos que ele faz. Né? Então, Jeff, Yes. our next question is, what can you tell us? Marco said that he read your 3 works on 3 of your works on Howard. He liked it very much, and so we would like you to tell us, in the audience, about your works on the Hiborian Age and the Arthurian Age. Rusty Burke told us that you have awesome researches on that. What can you tell us about your works on those topics, on the Hiborian Age, on the Arthurian Age, on Bram McMorne, and such? First of all, Rusty is very kind. But most of the work that I do is building on the work that Rusty Burke and Patrice Louinet in particular have done themselves. I've sort of taken some of the things that they were looking at a little bit, and I took them a little bit further. So to give you a little bit more background about myself, I'm an archaeologist, and I'm also a scholar of popular culture, especially early 20th century popular culture and pulp magazines, that sort of thing. So as a Howard fan, as I started getting into doing more literary criticism of Howard's work, analyzing his work, and in particular his world building, one of the things that I noticed as an archaeologist and an anthropologist is how much Howard was using the archaeology and the anthropology and the history of his times in his world building. In fact, I tend to refer to Howard's world building as anthropological world building. Mm-hmm. And so I felt like maybe I had something of a unique perspective coming in as an archaeologist and an anthropologist in looking at how Howard was using
those disciplines as they existed in his day, pretty dated to be fair, right? How he was using that in creating his worlds, right? And creating the Thurian Age and the Hyborian Age of Conan. I often compare it to Tolkien. Tolkien, you could almost call him a philological world builder. Philology is the study of languages, right? So what Tolkien was doing was inventing his fantastic languages like Elvish, Dwarvish, right? And he was using that as the foundation on which he was building his secondary world, building his fictional worlds. Howard was using anthropology in a lot of ways as his foundation. Anthropology in the late 19th and early 20th century was kind of obsessed with the concept of race, something that, we don't really do today as anthropologists. We recognize that race is really more of a social construct, right? But in Howard's time, anthropologists were really focused on classifying people by their race, right? And Howard tried to do the same thing in his fiction, but he was creating fictional races or using legendary races, right? So Atlanteans, Lemurians, right? Lemuria is like the lost continent of the Pacific, right? Like Atlantis. And one of his favorite races, fictional races that he made use of, were the Picts. I say fictional, of course, there were historic Picts that lived in Scotland, but Howard's Picts were sort of a fictional version of that. They go back thousands and thousands of years into prehistory, and they were some of his favorites. And I did touch on this quite a bit in the essay in issue 1 of the Titan comic. I talked about Howard's interest in the Picts and his sort of creation of a fantastic version of this people, and some of his famous characters like Bran McMorn, was the last king of the Picts fighting against the Romans. Brule, the spear slayer, was a Pict in the Thurian Age of Kull 100,000 years ago, companion of Kull. So Howard was using these fictional races as his foundation to build his world, right? And so what he was doing was almost creating a fictional timeline as much as a fictional fantasy world, right? You can see what he tries to do is trace the history of these fictional races through time. The Atlanteans, the Lemurians, the Picts, the Celts, right? And how they evolve and devolve, right? And they fight with each other, and they breed with each other, and they mix, and they move around, and and they survive cataclysms, and Howard tells the story of these fictional races through time, starting 100,000 years ago in the Thurian Age, through the Hyborian Age of Conan at the end of the last ice age, into historical times with the Romans, and even later with stories set in Howard's own time in the 1930s. So that's why that's kind of the sort of the thesis of my work in looking at Howard's world building, is looking at this anthropological approach to world building that Howard was doing. All right, let's do it. That was a lot, I know. I'm sorry. No problem. Let's. Ele anota tudo. I have all my notes here. So, first of all, né, ele falou que o Rusty é muito gentil, né, em falar. Mas então, basicamente, né, o que ele fez foi construir em cima do trabalho do Rusty e do Patrice Louinet, né, e olhar um pouco mais além, né. A formação dele é de arqueólogo, ele é arqueólogo, ele também é estudioso da cultura pop, principalmente dos anos 20, né, cultura pop, né, e ele é um Robert E. Howard fã também, um fã do Robert E. Howard, mas do ponto de vista mais crítico, né. Então ele foca muito na construção de mundo do Robert E. Howard, né, do ponto de vista antropológico e arqueológico, né, certo? Ele usa muitos elementos de antropologia e arqueologia da sua época para fazer a construção de mundo dele, né? Tanto que ele chama de uma construção de mundo antropológica, né? Então ele pega uma perspectiva única em como o Robert E. Howard estava usando
a antropologia e a arqueologia dos dias dele para construir tanto a Era Hiboriana quanto a Era Arturiana. Tá certo? Então ele compara também, ele faz uma comparativa entre a maneira de criar mundos do Robert E. Howard com a maneira de criar mundos do Tolkien, né? Que o Tolkien é um construtor, ele usa uma construção de mundos filológica, né? Que filologia é o estudo das línguas. Então ele cria aquelas línguas dele, né? O Sindarin, o Quenya, as línguas élficas, Elvish, élficas, é assim que é. Sim, élfica. Ai lauri lantar lassi surine, injar notinar de ramar alron, injar velinti julmar vanier mior mar de lissimiru voriva, andune pella vardo telmar. Ele cria essas linhas, como a fundação, a base do mundo dele, né? Já o Howard não, ele usa a antropologia da época dele para criar o mundo. Só que a antropologia na época dele, ela era muito focalizada, muito focada, ela era obcecada com classificar as pessoas com relação à raça, né? Ela era obcecada, então a antropologia era só classificar de acordo com a raça das pessoas, né? Isso é uma coisa que já não se usa mais hoje em dia. Né? E aí, como ele tinha essa maneira antropológica, né, de ver o mundo na época, então ele usou a mesma abordagem nas raças do mundo dele. Algumas que ele usava que realmente existiram, e outras que ele criou, né? Como, por exemplo, ele criou os atlanteanos, os turianos e os pictos. Os pictos não era uma raça, é uma raça meio ficcional, que ele falou, porque existiam realmente os povos pictos, né, na Grã-Bretanha lá, os descendentes dos celtas e tudo mais, mas os pictos dele iam mais para trás ainda, né, tipo 100 mil anos antes de Cristo, na Era Arturiana. Então tinha os exemplos, como por exemplo o Bran MacMor lutando contra os romanos, tu tinha o Brule, que era o lanceiro picto lá, né, do braço direito do Cole, na Era Arturiana. Então ele traça, isso ele fala um pouco disso, esse interesse do Howard com relação aos pictos no texto da Titan, do gibi do Conan da Titan número 1, né? Então aqui ele fundou esse mundo, a criação de mundo dele, baseado na raça. E também usou essa coisa racial para fazer uma linha do tempo ficcional, né? Traçando a evolução dessas raças, né? Começando lá com os pictos, lá atrás, depois eles evoluem e caem de novo e tipo, involuem, né, viram simiescos, depois voltam de novo. Então ele traça toda essa linha que começa tipo 100 mil anos atrás, na era pré-cataclísmica, depois vai acabar um pouquinho da Segunda Era do Gelo, até chegar os anos 30, né, do Robert E. Howard, essa evolução, né, dessa linha do tempo ficcional. Então, basicamente, essa é a tese do trabalho dele, é esse foco na maneira de construir mundos do Robert E. Howard, baseado basicamente em antropologia e arqueologia. Eu aproveito assim, tinha uma pergunta que a gente ia fazer, que ia ser a comparação, né, Duda, do Howard Tolkien, acho que já está respondida, né? Já era nessa questão. Aí eu aproveito para tratar a partir do texto dele, né, sobre o Bran MacMor, que é muito bom aquele texto, que é um artigo sobre a mais famosa, talvez a mais representativa história do Bran, que é Vermes da Terra, né? Acho que Vermes da Terra é aquela história que mais a gente lembra quando lembra do Bran MacMor, e é uma das melhores do Howard, em termos do fantástico, né? E o Jeff tem um artigo falando algumas coisas bem interessantes sobre o Vermes da Terra. Uma coisa que me chama a atenção, Jeff, é quando tu fala das ansiedades daquela geração pós-Darwin, né? É uma ansiedade exatamente de entender o seu contexto a partir da ideia que se tinha de raça, como tu bem colocou, né? A visão, né, muito forte da antropologia da época, o racialismo, né? Entender o ser humano a partir de qual raça ele pertence, como ele é fisiologicamente, até o comportamento. E junto a isso tem os ocultismos, mas eu falo depois. Mas no Vermes da Terra o Jeff fala muito sobre, Duda, sobre essa coisa das ansiedades e os medos,
dessa geração do Howard e como isso se traduziu na literatura pulp e na literatura do Howard, sabe? Como esses medos sobre que estavam vivendo sobre essas descobertas da ciência, do darwinismo, das teorias evolucionistas, entraram na literatura da época. Pede para o Jeff falar um pouco sobre isso, Duda. Não precisa tu traduzir tudo que eu falei, mas o geral é exatamente sobre essa relação. You have an article on Bram McMorn and his story, Worms of Earth. Yes. If I'm not mistaken, that's the title in English. Acho que assim mesmo. And you talk about the anxieties and the subconscious fears of that post-Darwin generation, and how those racial theories, let's say, they kind of entered in the literature of the popes. So what can you tell us about these anxieties, these fears, Sure. these attempts to understand themselves based on racial and based on who they are on this post-Darwin? What can you tell us about this article? Sure. So the model that I was using for that article was one that was invented by, or it was developed by a German literary scholar, Virginia Richter, and she called it the anthropological anxiety model in English. And the idea is that you're beginning after Darwin's theory of evolution by natural selection became popularized in the 19th century, that you start to see the effects of this sort of almost ontological shock that came from this new theory, right? Just in society as a whole, right? This idea that humans are just another animal, right? We're no longer special. And the idea that we've evolved to become who we are, but we can also theoretically then devolve, right? And this idea and this concept that people were wrestling with evolution started to become applied to things like literature and popular culture in the late 19th century and early 20th century. And you start to see, especially in fantastic fiction, early science fiction, early fantasy works, you start to see evolutionary themes, people playing with these ideas. A great example would be Tarzan of the Apes, right, by Edgar Rice Burroughs. I've got a whole bookshelf full of Tarzan right here behind me, actually, right? Some of the first editions back here, where you have the idea: what if you take a human baby and you place them, in Africa and have them raised by great apes? What's going to happen there? How is that going to come into play? You have the idea. Another example is the Time Machine by H.G. Wells is a good example, where you have the Morlocks, right, where those humans that have gone underground, they've started to devolve, right? So there's all these fears, right, involved with evolution now that you start to see in popular culture. And Howard is no stranger to that. You see it throughout many of his works. I wrote another essay one time applying this model just to Howard's use of ape men and hominins in his fiction, from like Thack, who's in Rogues in the House, a famous Conan story, to his very first story, Spear and Fang, which had Cro-Magnon men. It was a caveman story with Cro-Magnon men fighting Neanderthals, right? So you see these evolutionary themes all through Howard's work. He loved playing with these ideas of humans evolving and devolving. In the Hiborian Age, he wrote an essay entitled The Hiborian Age that was sort of a world-building essay that he developed when he was first writing the Conan stories. And in that, he talks about the Picts and the Atlanteans, who had been, fully human during Kull's time in the Thurian Age, starting to devolve after the Great Cataclysm. They fall back into savagery, and they not only devolve culturally and technologically, but they devolve physically. They start becoming ape men again, especially the Atlanteans.
So Howard plays with this idea, right, that the human form is plastic, it's fluid, right? It can change, it can evolve over time. You can almost, there's almost a sense of body horror to it, what we would call body horror today, right? And you see that in a lot of his fiction, and you see that in the Brand McMorn story, Worms of the Earth is one, that this article that you're talking about specifically referred to. This article, it's a chapter in a collection of essays that I co-edited called The Unique Legacy of Weird Tales. It's an academic book on Weird Tales magazine. And this chapter focused on not just the story Worms of the Earth, but also a couple of related stories, Children of the Night and People of the Dark. And these are all stories that talk about this subterranean race of almost reptilian-like humanoids. And each of these three stories takes place at a different time period. One takes place at the end of the Neolithic Age, right at the beginning of the Bronze Age, about 2000 BC. And you see these creatures, these humans, they're slightly reptilian. They're starting to live in houses that are partially subterranean, but not all the way. They're still mostly human, though. And that's the story Children of the Night. In another story, People of the Dark, it takes place a little later in the Iron Age. And now these creatures are fully living underground, and they're subterranean. And because they've gone underground, they start to devolve even more. They're becoming more snake-like, more reptilian. And then in the final story, Worms of the Earth, which features Brand McMorn, it takes place around 200 AD or so in the time of the Roman Empire, Roman Britain. And here they're even more snake-like. They've lost, they can't speak anymore. They just hiss and make these horrible sounds. And so you get this sort of horror of not just of evolution, but of devolution, right? Devolving is a possibility for humans. And this was actually based on a popular, at least briefly popular, anthropological theory in the 19th century that was referred to as the pygmy theory, right? And there was an idea, and it sounds crazy now, right? But this was actually very popular at the time. There was an idea that there was this race of pygmies living in Neolithic Europe that were, humans that had devolved into pygmies. And that is the origin of our fairy stories of fairies and elves and little people and leprechauns. It's the idea that our folklore, our fairy folklore, was based on a real evolutionary, reality of this pygmy race. And unfortunately, there was no archaeological evidence for this pygmy race at all because, it was really kind of a wacky idea. Looking back on it now, it seems very silly. But a lot of people really bought into it for a couple of decades in the late 1800s and even into the early 1900s. And so a number of authors played with this idea. One that some of your listeners may have heard of is Arthur Machen. Arthur Machen was a weird fiction writer. He was a Welsh writer who wrote in the late 1800s, early 1900s. And he wrote stories of these devolved little people, turning it into a horror story, right? The fairies are, not, happy, elvish like fairies. They're these dark, devolved, evil creatures that live underground. And Arthur Machen was a big influence on Howard. He was a big influence on Lovecraft. He even had an influence on Tolkien. And so several writers were playing with this idea. Here's kind of a fun fact. Tolkien himself had a professor at Oxford in the 19-teens. He had an anthropology professor who was one of the last holdouts that actually believed in this pygmy fairy idea. And so Tolkien was influenced by this idea as well. And we see that in his work too. We see it in the form of hobbits, right? So the hobbits in Tolkien's work are these supposed to be this race of early pygmies living in partially subterranean houses, right? In his sort of proto-Europe.
except, this is one of the great differences between Tolkien and Howard. And I love this, right? Because they're both drawing on the same idea. For Tolkien, they're these cute little pudgy hobbits that live underground. For Howard, they're these evil, devolved, reptilian, nasty creatures, right? If that doesn't show the difference between Tolkien's high fantasy and Howard's sword and sorcery, I don't know what is, right? But, I love it. I got to do an article on that one of these days, right? We'll call it the worms of Middle Earth, right? The stuff writes itself. Perfeito. Yeah. Muito bom. Do it. Deixa eu só ver onde eu... That was a lot again. Não. Agora ele vai sofrer. Right? Deixa eu ver onde é que eu comecei. Ah, tá aqui. Tá. Então... Tá gravando, não te preocupa que não é ao vivo, então... I know. Então, basicamente, o modelo que ele usou para escrever aquele artigo foi um modelo desenvolvido por uma alemã. This Virginia Richter was she an anthropologist? No, she's actually a literary scholar. Yeah. Okay. Right. But making use of anthropology. Ok, por uma estudiosa de literatura, Virginia Richter, que ela desenvolveu essa teoria chamada da antropologia, ansiedade antropológica. Que é isso? Depois do Darwin, né, que as teorias do Darwin se popularizaram, teve esse efeito ontológico na sociedade, né, um choque ontológico na sociedade, né, elas se chocaram. Por quê? Porque aí os humanos começaram a perceber que eles não eram especiais, que eles só eram eles eram só outro animal na sociedade, né, e que eles evoluíram para se tornar o que eles eram. E como eles evoluíram, eles também poderiam de-evoluir, eles poderiam involuir, né, involuir. Então, né, essa ansiedade antropológica, ela acontece também porque os humanos, eles, nessa teoria, eles estão lutando, brigando sempre com a evolução, né? E isso foi uma teoria que se permeou e se tornou muito popular, né, na literatura, se via muito popular na literatura nas décadas de 20 e de 30, né, principalmente na fantasia, esses temas de evolução. O exemplo que ele dá é o Tarzan, do Edgar Rice Burroughs, né, que briga com essa ideia de que aconteceria se pegasse um bebê humano, largasse ele no meio da selva para ser criado por grandes símios, né, os gorilas. O que isso aconteceria, né? Isso também aparece na Máquina do Tempo, do H.G. Wells, né, que tem essa civilização dos Morlocks, que são seres subterrâneos que basicamente evoluíram e se alimentam daqueles outros seres que eu nunca me lembro o nome. Eu acho que é Inuí, não é? Inuí. What are the name of the people that the Morlocks used to eat? I never remember. Oh God, I can't remember either. I've forgotten as well. Because they're so, they're so lame. The Morlocks are so much funnier. Right? Mas eu acho que é alguma coisa assim, Inuí. Eon, Ian. And I remember Morlocks from the X-Men too. It doesn't care. It's Morlock food. Morlocks are so much funnier. Morlock é mais legal, né? Claro. Even in X-Men has these Morlocks. Right. Então tem essa coisa da involução, né? E na cultura pop da época isso, né, permeou. E o Robert E. Howard entrou nessa também. Tanto que isso aparece em alguns contos dele, como por exemplo Rogues in the House, uma das primeiras histórias que ele também escreveu. Tu vê Cro-Magnons lutando contra Neandertais, tu vai poder me dizer muito melhor qual é o nome da história, que eu não me lembro o nome da história. Lance Preso. Lance Presa, uma das primeiras histórias que ele escreve, tem os Cro-Magnons lutando. Então tem essa coisa do ser humano evoluindo, mas também involuindo, né? Um artigo, né, que o Howard escreve para né, que serve de guia nessa construção de mundo dele, que chama Era Hiboriana, ele fala dos Pictos e dos Atlanteanos, e ele brinca com essa coisa, né? Tipo, os Pictos na Era Arturiana eram totalmente, eram seres humanos normais, né? Tanto que a gente tem o exemplo do Brule, né, o lanceiro do Cull. Aí depois, quando acontece o cataclisma, eles são jogados para uma atitude quase simiesca e começam a evoluir. E eles não evoluem só culturalmente, eles evoluem culturalmente, tecnologicamente, mas também fisicamente. Então esse era esse medo, né? O Robert E. Howard, ele brinca com essa plasticidade do ser humano
quase dando um aspecto de horror corporal, né, que a gente chama de body horror, né, dessa transformação. E aí, quando ele chega, né, na ficção, quando ele chega no artigo dele, né, sobre os vermes da Terra, do Bram, e no caso, esse capítulo, ele é um capítulo de uma parte maior que ele editou, que é o legado da Weird Tales, né? The Legacy of Weird Tales. E, na realidade, ele fala de 3 histórias ali, né? Que é Children of the Night, People of the Dark e o Worms of Earth, né? Crianças, Filhos da Noite, Povo da Escuridão e Vermes da Terra. Acho que essa tradução que ficou é uma tradução livre aproximada. Então acontece, a primeira história, que é Children of the Night, ela se passa no período neolítico, tipo 2000 anos antes de Cristo, né, no início da época do Bram, e ela fala desse povo reptiliano quase subdesenvolvido, que vive em coisas meio subterrâneas, né, e lida com esse povo, assim, meio já evoluído. Aí a segunda história, que é o Povo da Escuridão, né, People of the Dark, já se passa na Era do Ferro, na Era dos Metais, né? Aí esse povo já está mais parecido com serpente, já está mais vivendo mesmo no subterrâneo, uma coisa mais animalesca. E quando chega na Vermes da Terra, que é tipo 2000 anos atrás, Império Romano, Bram McMorn, esse povo já está completamente animalesco, já viraram um bicho mesmo. Então essa coisa dessa involução, em vez de ter uma evolução dessa raça, eles vão virando cada vez mais bicho, né? Isso também, ele fala, né, essas teorias todas, elas também são baseadas numa teoria que foi brevemente popular nos anos 1800, ali final dos anos 1800, que é a teoria dos pigmeus, né, que existiam na Europa neolítica, existia uma raça de pigmeus lá, né, que daí que o Howard usa isso também, que é daí que deriva a lenda das fadas, dos elfos, dos leprechauns, né, que a gente chama aqui de duende também, né, que na realidade eles evoluíram daí. Mas como não existe nenhum registro arqueológico desses pigmeus, essa teoria até hoje em dia ela é um pouco boba. O pessoal pensa nela assim, como é que o pessoal acredita nisso? Uma teoria muito boba. Mas até o final dos anos 1800 e no iníciozinho dos 1900, os autores brincavam. Um autor que brinca bastante com isso é o Arthur Machen, que acho que está sendo publicado no Brasil agora, né? Foi publicado pela Clock. O Clock Tower publicou agora recentemente, o Arthur Machen, que ele fala que ele brinca com isso, né? Que os seres místicos no Arthur Machen não são fadinhas bonitinhas, fadinhas né, luminosas e tudo mais, não, são seres sombrios, seres involuídos, são criaturas bem dark, e que ele também influenciou, que as escritos do Arthur Machen influenciaram Tolkien, influenciaram Howard também, né? E ele fala de um fato bem interessante, um fato curioso, que um dos professores do Tolkien, lá no início dos 1900, né, quando o Tolkien estudava, foi uma das últimas pessoas que realmente acreditava nessa teoria dos pigmeus europeus, e essa teoria influenciou o Tolkien a criar os hobbits, que os hobbits nada mais é do que isso, né, que eles são essa coisa do pigmeu. E aí a gente vê a diferença principal entre também o Robert E. Howard e o Tolkien, né, que para o Tolkien, né, essa evolução são bichinhos, são seres bonitinhos, bonzinhos, fofinhos, iluminados, que moram naquelas casinhas bonitinhas, e para o Howard não, para o Howard essa evolução são seres sombrios, tenebrosos, animalescos, dark, né, e ele fala que ele tem que escrever um artigo sobre isso, que basicamente ia se escrever sozinho. Seria perfeito. Até porque, assim, né, a gente está falando aqui de 2 caras que pegam a teoria semelhante, né, do tal dos pigmeus, só que um está na visão weird fiction, né? Um está naquele contexto das ansiedades e tudo, o outro não, o outro mais otimista, né? Tanto é que o Hobbit, ele não se corrompe pelo anel, ele é mais forte na corrupção do anel, né? Enquanto já os vermes da terra, ou as criaturas, né, os duendes do Howard, eles já estão corrompidos, e isso está refletindo na raça, refletindo no fenótipo dele. Deixa eu falar isso para ele. Marco, is adding to what you said. Estou viajando aqui. Between Howard and Tolkien, that even in the way, for example, the hobbits, they are not corrupted by the One Ring. They resist the corruption of the One Ring.
Right. Frodo. And in Howard, the creatures, they are already corrupted. They don't need an external factor to corrupt them, to be corrupted or to corrupt through time. They corrupt themselves. They Right. start corrupting. Yes, they do. I will say though, Howard does kind of have a version of that with Gollum, right? So Gollum is kind of related to the hobbits, right? They're the river folk or whatever, and he does become corrupted by it. And he ends up going underground and physically devolves, right? So yes and no, right? The hobbits, so that concept is still there with Tolkien, the idea that you could be corrupted, and physically devolve, from it. It might be that the orcs may also be another reflection of this, right? Because they are devolved elves, right? That have become these, sort of degenerate elves, there's kind of that idea to it. So Tolkien was kind of playing with those ideas too. I just think it's always fun to contrast the cute little hobbits with the worms of the earth, right? But they have the same origin, in this wacky anthropological idea, Of course. Ele falou então assim, né, que na realidade até o Tolkien tem isso, né, que aparece na figura do Gollum, né, que ele é verdade. A corrupção tem no Gollum, e também na figura dos orcs, né, que os orcs são tipo elfos involuídos, elfos mais animalescos, né, na mitologia deles. Então, que o Tolkien ele brincava com isso. E é interessante ver, né, essas diferenciações em como esses autores diferentes brincavam com essas mesmas teorias meio malucadas, né, da involução e da... Eu gosto do termo devolução em português, eu acho interessante, mas né, fica um normalmente a gente põe em involução, né? Involução, devolução é engraçado, né? Bom, aproveitar, perguntar para o Jeff sobre o artigo que ele escreve também, conceituando, né, a fantasia heróica do Howard, né? Aquilo que o Fritz Leiber depois chama, já com o Michael Moorcock, lá de espada e feitiçaria. E ele faz uma série de conceitos ali que ele traz ali, as definições diferentes, autores e tal. E no final ele vem com a ideia da fantasia de intrusão, que eu achei fantástico. Falar um pouco sobre isso, Duda. Pede para ele falar sobre isso, as definições que ele tem no artigo e aquela conclusão em que ele gosta, ele não é que ele defende, mas ele pega de uma autora essa ideia de fantasia de intrusão. O que é isso? Explicar para o nosso público, né? So you have this article on Sword and Sorcery, heroic fantasy, as they used to call it on Hard Times. And could you tell us some of those conceptions of this subgenre? And also, if you can, on the conclusion of the article, you deal with the concept of intrusion fantasy. Was that? Right. Intrusion fantasy. What can you tell us about it? The Sword and Sorcery as it was coined by Fritz Leiber, Fritz Leiber, and also this. What would be this intrusion fantasy? Sure. Okay. So that article that Marco is referring to it's a chapter in another academic essay collection that I did. Critical Insights, Pulp Fiction is the name of the book, and I was asked to do a chapter on Robert E. Howard and his creation of the subgenre of fantasy that we call today sword and sorcery, and try to define what sword and sorcery is, and that is a very difficult task, trying to define something like that. Many people have tried to define it, and what does that really mean? You referred to Fritz Leiber, who was another fantasy writer that wrote a little bit after Howard, best known for his series Fafhrd and the Grey Mouser, and also Michael Moorcock, who most people know from his Eternal Champion series, and Elric of Melniboné. There was some discussion going on in a fanzine, in a couple of fanzines, but primarily in a fanzine called Amra, which was a sword and sorcery fanzine that ran beginning in the late 50s all the way up through the 80s. And it had a number of contributors who were professional writers like Leiber and Moorcock and Poul Anderson and people like that. And they were
kind of talking amongst themselves. These are all people that write what we today call sword and sorcery, and they were trying to come up with a descriptive term. What is this type of fantasy that we write? And Moorcock had suggested heroic fiction, but ultimately Leiber came up with the term sword and sorcery, which was a play on the phrase that was used at the time to describe especially the Italian Hercules movies, Sword and Sandal, right? Or the Gladiator movies that were really popular at the time, like Spartacus and Ben-Hur and those kinds of things, right? So Sword and Sorcery was a play on Sword and Sandal, which was a film genre. So in this article, I tried to get past just the name and get into trying to deconstruct what sword and sorcery is, especially sword and sorcery as created by Howard. He's often called the father of sword and sorcery, and it's a little bit inaccurate in that there are stories before Howard that, looking back, you could call sword and sorcery. Lord Dunsany, for example, has several stories. The Sword of Welleran, the Fortress Unvanquished. There's a couple stories that he wrote. Some people have suggested the Ship of Ishtar by Abraham Merritt is an early sword and sorcery. But generally speaking, Howard is the one that some sort of created this subgenre in the late 1920s with his Cull of Atlantis stories, even before Conan. And he's certainly the one that popularized this type of fiction. And so I tried to go back and kind of deconstruct what was Howard doing. It's not like he was setting out to create a new genre. He was working with existing genres. And in order to understand what he was doing, you also have to sort of look at the context of the pulp magazines that he was writing for at the time. And we were in a period where the genres that we think of today, like fantasy, science fiction, horror, these really had not been well defined by the 1920s. You had people writing, these types of stories, but they weren't thought of as genres in the sense that we do today, where you have genre conventions that the readers expect and those sorts of things, right? And they didn't even have good names for it. H.G. Wells and Jules Verne's fiction was often referred to as scientific romances, right? Romance, not in the sense that we use romance today, but in the sense of, an adventure tale, the way it used to be used. And so Howard was playing around with some of these genres that were just starting to emerge in the 1920s in pulp magazines. And that was because you started getting pulp magazines that would specialize in just different types of stories. Instead of having, pulps that would have lots of different genres like Westerns and, or detective stories or whatever, you start having individual magazines just dedicated to those genres, right? So now you'll have, detective tales or, Western stories, whatever. They'll have their own magazines. And beginning in the 1920s, you get magazines that were just devoted to what we now call horror, like Weird Tales. Magazines that were just devoted to science fiction, like Amazing Stories. And so Howard was playing with these sort of newly emerging genres. He was writing, for the most part, for Weird Tales. So most of his early stories are what we would call, traditional horror stories today, with Gothic horror elements, ghost stories and, things like that, werewolf stories. He was writing those types of stories for Weird Tales. But Howard himself was a huge fan of adventure stories, like, The Three Musketeers, by Dumas. He liked Sir Walter Scott, right? These kinds of swashbuckling adventure tales, right? So what he started trying to do was write these kinds of, adventure tales in that style, but he would also add in a horror element so that he could sell it to Weird Tales. And so that's when we started getting stories like those of Solomon Kane, right? Who's this swashbuckling Puritan adventurer, but he's fighting supernatural horrors instead of other swashbuckling adventurers, right?
that's sort of the beginning of what we think of as sword and sorcery, right? And the next you get the Cull stories, where they have very much sort of a Gothic medieval setting to them, with sort of fantasy trappings, right? But you have supernatural elements, you have horror elements like shape-shifting serpent men or evil sorcerers, right? And so he's mixing genres was what he was doing. He was creating hybrid genres. He wasn't trying to create a new genre of itself. He was mixing existing genres. In doing so, he did ultimately create what became its own genre, sword and sorcery, right? And he did this with other sort of subgenres today. He loved writing Western stories, right? But he couldn't always sell a Western story. So he would throw in a horror element, throw in a vampire. Now you got cowboys versus vampires. You've got the first weird Western, the Horror from the Mound, right? And that allowed him to sell it to Weird Fest. So Howard was playing with genres, for the most part. And that's, at least in my article, in my thesis, how I believe what we think of now today as Howard's style of sword and sorcery evolved. It was mixing swashbuckling pulp adventure stories with weird fiction and horror to create this. So that's a lot there. Just to kind of finish up, you asked about the idea of intrusive fantasies, or an intrusion fantasy. So this comes from a model by Farah Mendelssohn, who in her kind of groundbreaking study of fantasy called Rhetorics of Fantasy. She's one of the preeminent literary scholars that specializes in fantasy fiction. And she was trying to create sort of a model that described the most common types of fantasy fiction that we see. And her three types were portal fantasies, right? So these are fantasies where you start out in the empirical world, right? The real world, and you go through some kind of portal and you end up in a fantasy world. So sort of maybe the classic model of this would be The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, right? They go through they're in the real world, they go through the wardrobe, and they end up in Narnia, right? Her next type of fantasy is called immersive fantasies. This is where the story takes place entirely within the fictional fantasy world, right? So Tolkien, is kind of the classic example there. The other type of fantasy that she has is intrusive fantasies. This is where the story takes place in the real world, the rational empirical world, but the supernatural or fantastic elements intrude into the real world. So magical realism, for example, is a great example of intrusive fantasies, right? But also most horror fiction is kind of a form of intrusive fantasy. You're mostly in a realistic world, and that supernatural element is intruding in. It's unnatural. It doesn't belong, right? And the tension of the story is to try and eliminate that supernatural threat. So Mendelssohn actually talks about the Conan stories, but she describes them as an immersive fantasy. That said, she's talking about the Conan stories as a whole, not just Howard stories, but just also all of the pastiches over the years. And she's not entirely wrong, right? The Hiborian Age is sort of a secondary world that he's created. But I was making the argument that it's really, using her model, it's really more accurate to describe Howard's sword and sorcery fiction as intrusive fantasy. It is a little bit of both, right? But in Howard's, if you take the Conan stories, for the most part, even though it is in a sort of fictional setting, right, this fictional prehistoric past of our Earth, the world is very realistic and gritty and rational. And whenever you have a supernatural element, it's something that really doesn't belong there. It is usually an intrusive element. It's some Lovecraftian monster that doesn't belong, or it's a sorcerer that is using, sorcery as a way of, bending the natural world and twisting it in a horrible way, right? So I make the argument that really Howard's sword and sorcery should be seen more as an intrusive fantasy than an immersive fantasy. Although you can certainly argue that it has elements of both. So yeah, that's kind of what I was trying to get at, to try and get a better understanding of,
where Howard's version of Sword and Sorcery comes from. Okay. Let's Again, do a it. lot. I know. No problem. No problem. Let's do it. Yeah. I hope I get it all. Just that. Então, esse artigo dele sobre o Brahma, sobre das definições de espada e feitiçaria, na verdade é um capítulo numa coleção acadêmica, né, que é sobre insights críticos no mundo da fantasia. Então, assim, basicamente, ele tenta pegar essa coisa do que define, né, do artigo dele, o que define o Sword and Sorcery, mas não só, porque várias pessoas tentaram definir, e é um termo difícil de definir, né, o que é a espada de feitiçaria, né, o Fritz Lieber, o Michael Moorcock, né, tentaram definir, e alguns falam isso. Então, assim, na época, né, eles faziam parte de um fanzine chamado Anra, no final da década de 50, no qual fazia parte também Paul Anderson, e eles tentaram descrever o termo, né? Aí o Moorcock veio com o termo, né, fantasia heróica, e o Fritz Lieber acabou cunhando o termo espada e feitiçaria para, no caso, brincar com os filmes da época, que era Espadas e Sandálias, os filmes do Hércules da época, os filmes do Spartacus, os filmes de gladiadores, né, os filmes dos Jasões e os Argonautas, que tinham, pela época, né, que eram com espadas e sandálias. Então, para brincar com esse termo, ele acabou falando em espada e feitiçaria, né? Mas nesse artigo dele, do Jeff, ele quer, e além disso, né, não só definir o termo, mas desconstruir o termo, olhando para o Howard, né, como ele, porque muita gente fala que o Howard, né, diz que ele é o criador da espada e feitiçaria, o que na opinião dele é um pouquinho, não é tão preciso assim, porque tem algumas histórias de antes do Howard já poderiam ser consideradas como espada e feitiçaria, algumas histórias do Lord Dunsany, algumas histórias de Abram Mertel, então assim, que já mostram temáticas e abordagens que seriam consideradas espada e feitiçaria, mas sem sombra de dúvida o Howard foi quem popularizou isso nas histórias dele, primeiro com Cole, né, nas histórias dele, e aí ele tenta voltar, ele tenta desconstruir esse termo, de que maneira que o Howard estava fazendo isso, como é que ele estava criando. Então ele pega o contexto das revistas pulp, que também não era uma coisa muito bem definida, né, na época. Tipo, os autores que escreviam para as pulps, eles não pensavam em matéria de gênero literário, como tem hoje, assim, né, tem congressos de ficção científica, congressos de horror, congressos de western, eles não pensavam nesses termos. Mesmo os escritos do Júlio Verne e do H.G. Wells, saúde, mesmo os escritos do Júlio Verne e do H.G. Wells, na época eram tratados como romance científico, e não romance como é tratado hoje, mas romance de aventura, uma coisa romântica, né, quando a gente trata na literatura. E aí o Robert E. Howard começa a brincar com todos esses gêneros que estão sendo escritos ali na década de 20, e começa a criar. Então, tinha as pulps, né, começaram a ficar mais especializadas. Então, tinha as pulps, tinham histórias de western, tinha as pulps que tinham história de detetive, tinha as pulps que tinham história de terror. Então ele começa a brincar. Então lá em 1920, né, tu tinha as revistas de horror, que era Weird Tales, tu tinha as de ficção científica, que era Amazing Stories, e tu tinha o Robert E. Howard, que ele começa fazendo histórias bem tradicionais de horror, para Weird Tales, né, histórias envolvendo lobisomens, vampiros e tal. E aí, mas ele queria mesmo escrever histórias de aventura, né, histórias de bucaneiros e piratas, né, como Errol Flynn, como Robin Hood, essa coisa que em inglês chama swashbuckler, mas eu nunca tenho um termo para isso aí em português, eu nunca sei traduzir essa porcaria para português, né, swashbuckler é tão legal, aventureiro, aquela coisa bem do aventureiro sorridente, do espadachim, sabe? Aí ele queria criar esse tipo de aventuras, então ele cria o Solomon Kane, que tem essa coisa de espadachim, de swashbuckler, de aventureiro, mas ele não vai lutar contra outros aventureiros, ele luta contra monstros. Então ele mescla, ele brinca com a coisa do swashbuckler, né, do espadachim, do aventureiro, com o terror. Aí ele pega as histórias do Cull, que são histórias que têm uma temática mais gótica, quase medieval, mas aí tem o sobrenatural ali, com as criaturas que se transformam em serpente e tudo mais. Então ele começa, o Robert E. Howard, a criar esses gêneros híbridos, né, a misturar eles, brincar com eles. Aí o Robert também vai lá e cria
pega o gênero do western e mete lá um vampiro no meio e cria o que a gente chama hoje em dia de weird western, né? O faroeste bizarro, faroeste estranho. Tem o termo, né? Tem que ser isso aí. Né? E ele estava brincando com todos esses gêneros, né? No caso, evoluindo essa coisa dos swashbucklers. E aí, indo para a coisa da fantasia de intrusão, que ele fala, né? Isso é um termo numa tese foi cunhado pela Farah Mendelssohn. Farah Mendelssohn, yeah? Farah Mendelssohn. Yes. Mendelssohn, que ela usa isso para descrever as fantasias, né? No caso, são 3 modelos que ela cria para descrever as fantasias. Ela tem o modelo da fantasia de portal fantasy, que é a fantasia de portal, que é bem o que está dizendo, né? No caso, as pessoas começam no mundo real, no mundo empírico, e elas passam por um portal e vão para o mundo fantasioso. Ele cita o exemplo, né, das Crônicas de Nárnia, né, do C.S. Lewis, que as crianças entram no armário e vão parar em Nárnia, né? Aí tem outro modelo que ela tem, que é a fantasia imersiva, no caso que já está no mundo fantástico, que tudo é fantasia, que a magia está aí, o mundo em si já é fantasioso, a gente tem o Tolkien, que é o melhor exemplo disso. E aí, tu tem as fantasias de intrusão, que elas começam no mundo empírico, mas elas não vão para lado nenhum, elas continuam no mundo empírico. No caso, é o sobrenatural, a fantasia que invade o mundo real. Que basicamente todas as histórias de horror são fantasia empírica, são fantasia de intrusão, né? Tu tá lá, o mundo realzinho, tudo bonitinho na casa, quando vê tem um fantasma, um lobisomem, um bicho lá, e a história em si lida com se livrar desse bicho, né? E aí a Sarah Mendelssohn, ela fala que o Conan, ela cita que o Conan, no caso, é fantasia de imersão, que ela diz que o mundo já é fantasioso. Só que aí ela fala que isso não está inteiramente errado, né? Porque ele disputa um pouco, ele discorda dela nesse sentido, que ele acredita que o Conan seja muito mais intrusivo, que embora seja uma época fictícia, embora seja uma época que exista magia aqui e acolá, mas não é uma coisa normal, não é uma coisa comum, que o sobrenatural ele aparece, que o Conan tem esse medo do sobrenatural também, que não é uma coisa tão corriqueira, né? Que a maioria do cenário do Conan ali, né, da Era Hiboriana, ele é realista, ele tem um toque realista, com pitadas de sobrenatural. Então, que por isso, né, aí, claro, tu vai ter a figura do feiticeiro, do vampiro, do povo serpente, dos monstros, mas tudo isso é intrusivo ali, não é uma coisa que tá ali para todo mundo ver. Então, por isso que ele discorda nesse aspecto aí dela. Aliás, tem uma carta do próprio Howard que ele diz que o Conan é o personagem mais realista que ele criou, e mesmo que tenha o sobrenatural ali, ele acredita no realismo dentro da maneira como o Conan é, como o Conan age, o Conan vai agir e tal. É bem interessante essa carta aí, porque eu acho que reafirma muito essa ideia, né? De um homem de espada em punho, mas que acaba enfrentando o elemento mágico, normalmente como antagonista ou com desconfiança, ou mesmo quando ele usa o elemento mágico, por causa do Além do Rio Negro, naquele ritual lá para afastar o tigre, mas é sempre assim, é sempre uma coisa meio... uma runa que ele dizia na Terra, é uma né? runa, né? Mas é sempre uma coisa Jebel meio... Sag. sempre uma coisa meio marginal, entendeu? É o símbolo de Jebel Sag, que ele vai lá dizer. Jebel Sag. Marco is adding that Robert E. Howard has a letter in which he states that Conan is his most realistic character, even though there is magic and sorcery and creatures and all this stuff, that Conan has both feet stuck in realism, even when he deals with magic. For example, when he uses that in Beyond the Black River, when he draws that Jebel Sag sign on the sand. It's always something that he does, not liking very much, not believing it that much, or it's not something natural. Magic is not something natural for Conan. It's always something that he has of kind of, I wouldn't say it's not fear, but it's kind of a repulse, something that he doesn't like. There's something that's fun, because, for example, I remember that in the movie,
he gets a sword in a tomb, right? Yep. That scene is based on that story that he found his sword in a tomb. Remember Right. the thing in the crypt, The thing in the and crypt. and that sword it didn't stay with him very long because it's something that it was like cursed. I mean, Conan would never carry a sword that he found in a tomb. I believe he'll never carry that. Right. Well, that story that it was based on, the thing in the crypt, was actually written by Lynn Carter. So it wasn't written by Howard, right? And Lynn Carter and L. Sprague de Camp, who wrote a number of Conan pastiches in the 1960s and 70s, they kind of introduced this idea of the superstitious barbarian to the character a little bit. And, and that's kind of come down, you see that, and you see that even in other barbarian characters in fiction, because Conan has become something of an archetype, right, of the barbarian character. I don't think you see that so much with Howard, and that scene in Beyond the Black River, which is a Howard Conan story, is a great example of that, where he uses it. Does the symbol of Jebel Sag, right? It's something he learned. He uses it. He's not necessarily afraid of it, right? He uses it, but you're right in that it is very much unnatural, right? Even Jebel Sag, who is this, sort of this kind of dark god of the animals and the beasts, right? So even though he's a nature god, it's like this dark, twisted version of nature, and that's how the supernatural is treated, in Howard's fiction, in the Sword and Sorcery. And you're right, going back to the idea that Howard is one of his most realistic characters. He is, or Conan rather. I'm sorry. Conan is one of Howard's most realistic characters. He based Conan on real people that he knew, boxers and the oil field workers, that he encountered there in this kind of rough Texas town that he was living in. He lived in an oil boom town, which could get pretty rough in those days, in the teens and 20s and 30s, where people would come to town and there would be gambling and fighting and drinking, during Prohibition and all. And, he based Conan on, some of those tough guys that he knew in real life. And but even the world, it's the Hiborian age, he based it on, even though these are fictional kingdoms, he based them on real world analogs, real world examples, right? And that gives them that sense of verisimilitude, right? They're fictional, but yet they're still familiar to us, right? You can see, the Hyborian kingdoms are sort of, Western European. The Turanians are, sort of like the Ottoman Turks, and Stygians obviously are, like the ancient Egyptians. They're not direct, but they're based on real world analogs, and so that makes them feel more real. You see that same kind of world building today with George R.R. Martin and Game of Thrones, right? In his books, where his Westeros is based on Western medieval Europe, and some of the kingdoms in Essos are based on more Eastern real world analogs. You have the barbarians of the steppes that are based on Mongols, that sort of thing, right? So even though these are fictional cultures and civilizations, when we encounter them, we can recognize right away the historical analogs that they're based on. And so we instantly know what that means, right? When we see a warrior in plate mail armor, we're automatically thinking medieval Europe, right? And all the things that go with it. So it's kind of a writer's shorthand in a way. And that was, part of the way Howard was building the Hyborian age. And it did give it a sense of realism, a very gritty realism, that you didn't get in, you don't get in some of the more sentimentalist fantasies that had been around before him. And, you see that
just to extend the comparison with George Martin's work, he was a big Howard fan. So it's no coincidence that he has some of that influence. But even in Game of Thrones, you could almost, even though it's this big sprawling epic, right? It's still in some ways kind of an intrusive fantasy too, just like Howard's work, right? It's a very realistic, gritty world, right? It's a very low magic world. When you have a supernatural element, it's not really part of the everyday world that most people are living in. It's beyond the wall, or the dragons that are in the past, right? So Martin is a great example of someone today influenced by Howard that's still using that same type of world building that Howard did to create a very realistic, believable, and yet still fantasy world, right? And I think that's one of the reasons why it has such appeal. It's easy for people that maybe aren't used to reading fantasies all the time. I think maybe it's easier for them to get into that type of intrusive fantasy, just like it's easier to maybe get into a horror movie, because your starting point is the real world. It's one of the reasons why I think Conan and the Conan stories have such appeal today, even though we're going on 80 years now, since the character was developed. And yet Conan still resonates. Conan's still popular, and even popular with audiences that maybe don't normally even read fantasy. Então, o tradutor dá uma pedrada, né? Ele fala da história da criatura na cripta, que o Conan vai lá, pega uma espada, e ela não fica com essa espada, porque essa espada seria uma coisa de magia, e ele fala, não, essa história foi escrita pelo Lin Carter, né? Lin Carter e o Alice de Camp, na época, introduziram apresentaram essa ideia do bárbaro cabreiro com magia, que meio que acabou pegando, assim, né? Tornando o Conan um arquétipo para isso, né? Mas que na história mesmo, que a gente cita na história da Fruteira do Fim do Mundo, né? No Brasil, que é Além do Rio Negro, né? No original, o Conan vai lá, ele usa o sinal do Gebalsag, né? Ele usa aquele sinal ali, mas ele sabe que não é uma coisa muito natural, não é uma coisa na qual ele tem medo, mas mesmo, né, nessa coisa, o Gebalsag é uma criatura, uma divindade da selva, dos animais, mas não é uma divindade boazinha, né? Mesmo sendo um deus da natureza, é um deus meio diferente, né? Meio twisted, né? Uma coisa meio que não é legal, né? Meio distorcido, né? Esse deus, e que realmente, né? Que ele fala que Conan é o personagem mais realista, porque o Howard baseou o Conan em pessoas reais, né, que ele via ao redor, né, em boxeadores, em trabalhadores de petróleo, né, na cidade dele, naquela boomtown, né, que ele morava, que pessoas que vinham para a cidade, pessoas que apostavam, pessoas que brigavam, pessoas, né, os oficiais, as pessoas de fora, né, os seres humanos embrutecidos, né, pelo trabalho, pelas condições. Então tudo isso é baseado. E outro detalhe também interessante que ele fala é que a construção de mundo dele, embora seja um mundo fictício, né, a Era Hiboriana seja uma era fictícia, a gente consegue traçar os análogos do mundo real ali. Nada tipo sai do zero. A gente consegue, tipo, ele fala dos turanianos, que são tipo os turcos, ele fala dos estígios, que a referência é com o Egito. Aí, né, ainda para acrescentar, tu teria lá o pessoal de Asgard e Vanaheim, que são os suecos e os noruegueses também. Então, tudo tem análogos que te situam, que tu sabe onde é, que tu tem um ponto de partida que se tu olha, tu reconhece, né, hoje em dia, não, por isso que talvez seja tão popular. E ele fala, né, para estender um pouquinho mais, ele fala, né, que uma grande influência do Howard é o próprio George R. R. Martin, né, do Game of Thrones, que era um grande fã de Howard, e que no mundo dele, Westeros, é um mundo baseado no mundo real. Tu pega lá o Westeros, é a Europa mais ao norte, tu tem os análogos mais pro leste, tu tem os bárbaros, aqueles a cavalo, né? Os ircanianos, Dothraki. Os Dothraki, são os ircanianos, ou no caso são os mongóis, né? Que andam a cavalo, que são os bárbaros errantes. Então tu tem essa coisa, essa construção de mundo muito calcada no mundo real, fazendo análogos na fantasia, e que
para um leitor, para alguém que não está muito acostumado a ler fantasia, reconhece na hora, se identifica na hora, sabe do que está falando na hora, não tem que criar regras novas. Por isso, então, que o Howard, mesmo nas histórias do Conan, 80 anos depois de serem escritas, elas ainda ressonam, elas ainda são populares, elas ainda despertam interesse, por causa dessa maneira, desse mundo onde o sobrenatural realmente ele é intrusivo, né? A fantasia intrusiva, né? Uma coisa, o ponto de partida é calcado no real, embora seja um real ficcional, mas ainda assim tem análogos reais. Perfeito. Eu tinha algumas perguntas, mas a gente, né, entrou em 1h14, né, Duda? E Jeff, estamos cansados aqui, às 10 horas, aí lá o Jeff é 9, alguma coisa, é 1 hora a menos, né? Então vou finalizar, né? Vamos então encerrar por hoje. Mas assim, com a promessa de uma nova conversa, porque o Jeff tem muita coisa para falar. Eu tenho muitas perguntas que eu queria fazer também, mas infelizmente a gente normalmente fecha nossas lives em 1h e pouco, 1h15. Então eu quero agradecer ao Jeff, muito, muito. Agradecer pelos artigos que ele mandou, que eu já li, já fiz uma traduçãozinha para colocar lá no nosso blog, se ele nos permitir. E agradecer ao Duda por essa fantástica tradução de nos ajudar aqui a trazer mais elementos mais estudiosos do Robert Howard e do Conan, enfim. E, Jeff, eu termino assim com uma pergunta bem rapidinha, assim. O que espera desse novo Conan da Titan? Assim, agora vamos para a diversão, né? Tá. Independente o que espera desse Conan da Titan? Então, vou traduzir para ele aqui. Então, Jeff, we'd like to thank you a lot for your presence here, to be here with us, to have this time to talk with us. And Marco thanks you a lot for the articles you've sent him. Absolutely. He would like to use some excerpts on our blog. We translate and put on our Conan blog, with your permission, of course. Absolutely. Please. And before saying bye, we have a last question to you. The last question. Yes. What are you expecting from the Conan on Titan? This new life of Conan on Titan. What? How far? Do you have a privileged access? Have you read a lot on, or you're in number 1? Because number 1 was just released, right? Number 2 just came out. Yeah. Just came out number 2. Yes. So have you already read both? Oh yes. Yeah, I have essays in all of the issues now. So I've read the final versions all the way up through number 4. Wow. And I know what's going to be in the next 2 arcs after that. So I know a lot more than I'm allowed to say. All access. Jeff Shanks has all access. So yeah, in fact, I just turned in my essay for issue 4 just a couple of days ago. So each one of my essays, I try to sort of focus on something that's in that issue, and try and tie it back to Howard's original stories. Nice. But yeah, I do have some idea of where the whole larger narrative arc is going, and I think it's very creative. It's really great. It's not just Jim, but also Matt Murray's had a lot of influence, the editor, on the larger, big picture story. And I think it's a great idea where they're going with it. It's going to be a lot of fun. It plays with some of the things that Howard was himself doing, but they're going to do it in a very original and creative way. Nice. Yeah, I wish I could give you guys more details, but you're just going to have to add it to your pull piles at your local comic book store and read it for yourself, Yeah. Well, we hope they release it soon here in Brazil. Soon. Yeah. We have access. We can go and buy the digital version on Amazon and stuff, but it's different to have the thing, with comics. This is not the same with comics. Outro nível. Do you know when it's going to be released in Brazil? Obviously, maybe next year. Talvez ano que vem, né? Ano que vem. É next year, probably next year. Então ele fala assim, que ele já leu até o número 4, que ele tem artigos em todas elas, e que ele já sabe o que vai acontecer
por mais algumas vezes, por mais alguns arcos. Então, assim, é muito criativo, é muito legal, tem muita influência do Jom Zub, mas também tem muita influência do editor também, do Matt Murray, do editor. Então, assim, que ele até gostaria de falar mais, mas não para dar spoiler, né? Vamos ter que ler, mas que é muito legal. We are Jom Zub fans here. We talked to him like 3 times. Yeah. Now I talked to him 3 times, and the guy is awesome. He's kind, he's fun. Simpático. Really good guy. He's an awesome guy. Yeah. Fã verdadeiro. He's a true fan. Absolutely, a true fan. I had a guy. True nerd, also like me, like Marco. He's a true nerd. We had a call. Nerd. I had a call with Jim a couple of weeks ago, and just to talk about some of the things that are coming up, and just bounce some ideas around. But we ended up just geeking out and just being nerds the whole time and talking about fun stuff because best ever. He and I are simpatico. I'm a big nerd too. I mean, we're all nerds. Obviously, I love this stuff. We're all nerds together here. Of course. And Robert Howard was the nerd in his time. Robert Howard was the nerd. Dos primeiros nerds. He was one of the first and the biggest of nerds. Absolutely. But it's great. There's going to be great stuff coming, not just from Titan, but Heroic Signatures has a number of other things in the works that, hopefully will come to fruition. I have some idea of what they're working on, and I'm very excited about the future. I think that we are potentially on the verge or the beginnings of a new Robert E. Howard boom, just like, we had in the 60s and 70s with the paperbacks with the Frazetta covers, and then the comics and the movie. And then in the early 2000s, we sort of had another boom with the Dark Horse comics and Age of Conan video game that brought a lot of new folks in. I think we're on the verge of a new golden age for Robert E. Howard fans. There's a lot of stuff coming down the pike, coming down the road in the future. And in fact, I just had a call earlier today with a company that's working on a new Conan product that will hopefully be debuting next year. That sounds like it's going to be, really exciting. Very cool. That's something awesome because, as you said, it's a character that like 80 plus years old, but it has never got off spotlight. He's always been there in some way. Sometimes more popular, sometimes a little less popular, but always there. Yeah, he's Conan's an interesting character. Howard created him right at the heart of the Great Depression. Mm-hmm. And I think that's not an accident, right? He's a character that was created in a time where the institutions of civilization were failing everyone, right? Banks were collapsing. Politicians were doing nothing. People were struggling to survive, right? And, doing what they had to survive. The folk heroes in the 1930s were bank robbers, Bonnie and Clyde. And it was, those were the heroes. The banks were the enemy, right? In that period. Right. And so Howard's creating this character who thumbs his nose at the institution of civilization, right? He comes in and he's able to, you see all the corruption that comes with that, and he exploits it and is able to thrive in that kind of environment. And so I think that you see in times after that, when you have periods where people are cynical about the institutions of civilization, like the 1960s, when people are questioning, those institutions, that's when Conan becomes popular again. The 60s and 70s, we saw that. And I think maybe we're seeing that again today. I feel like today is a time where, again, we're questioning, do our institutions, are they really, doing the things that they're supposed to do? Are we living in an era of political corruption, right? Where we'd love to just have a Conan to go in with his sword and just smash all that stuff, right? I mean, that's, I think, what makes the character, resonate even with modern audiences, but especially in times, where people maybe are a little bit more cynical. I think that's what makes him somewhat of a timeless character, and why he always comes back.
Eu vou ter que traduzir isso, né? Traduz que é bom, é bom. Porque eu comentei, né, assim, ele falou que tem muita coisa legal do Conan vindo aí, né, que ele sabe de muita coisa que tá acontecendo, que ele teve uma chamada de uma empresa que tá desenvolvendo um produto do Conan pro ano que vem, que é muito legal. Então ele acha, assim, que agora a gente tá quase à beira de uma nova era dourada do Conan, de um novo boom do Conan, né, como teve o boom dos anos 60, com as histórias, né, das capas do Frank Frazetta, as histórias do Lin Carter, do Alice de Camp, todos esses romances, depois um boom nos anos 80 com os quadrinhos e com o filme, depois um outro boom já perto dos anos 2000 com a Dark Horse. Agora a gente está na beira de um novo boom de interesse em Robert E. Howard e Conan, né? E aí eu comentei com ele, assim, que o Conan é uma coisa, assim, que é um personagem que tem 80 e tanto, já tem, né, 80 para mais de 80 anos, que ele nunca deixou de estar ali, né? Que ele já teve mais popular, menos popular, mas ele sempre esteve, né? Em alguma evidência, ou uma evidência muito grande, ou uma pouca evidência, mas sempre esteve, ele nunca deixou de ser publicado. Se a gente for analisar, seja em quadrinhos, ou seja, em republicações encadenadas, ele falou que porque o Conan, quando ele foi criado lá no auge da Grande Depressão, né, nos Estados Unidos, quando as pessoas já não estavam, quando as instituições de civilização estavam começando a falhar, né, as pessoas estavam com esse cinismo ali, foi quando foi criado. Os heróis, né, os heróis populares eram criminosos, era Bonnie and Clyde, né, John Dillinger, né, os heróis do faroeste eram o Billy the Kid, Jesse James, Billy the Kid, todos criminosos, all criminals. E aí, e aí o Conan aparece nisso, né, tipo alguém que basicamente que não dá a mínima para as instituições, né, que não querem saber, que tem a sua justiça, a sua maneira de ver. E aí quando ele volta de novo no segundo boom, é na década de 60, quando geralmente começou aquela coisa da contracultura, quando começou aquela coisa das instituições também, as pessoas começaram a ser mais cínicas, né, ver com mais cinismo, e o Conan volta de novo. E agora esse novo boom, basicamente isso, a gente está num momento em que realmente as instituições a gente começa a questionar mais, a gente começa a ser mais cínico, a coisa da corrupção política, das instituições, o que está acontecendo, toda essa coisa midiática. Então é um momento em que o Conan realmente começa a ressonar de novo, né, esse tipo de personagem que vai contra a civilização, né, que se opõe essa coisa da civilizada. Então ele começa, né, a gente vê a corrupção política, ele fala, né, aparecer um cara que nem o Conan e simplesmente pegar e descer a porrada, né, a espada em todo mundo. Então, de certa maneira, é um personagem que mesmo com tanto tempo, ele acaba se tornando atemporal e acaba ressoando e sendo relevante depois de tanto tempo. É isso, cães. A gente termina aqui, agradecendo o Jeffrey. A nossa próxima entrevista é com o editor da Titan, Matt Murray. É isso assim que se fala? Matt Murray. Murray. Quero avisar a galera, tá? Que ó, já tá na gráfica o Mitos e Lendas, meus pastiches. Eu também fiz pastiches, nice. Jeff. Eu também fiz pastiches de Conan. O pessoal gostou aqui no Brasil. E estou me divertindo e já está na gráfica para enviar para os apoiadores, tá bem? Uma hora eu envio lá para a Titan, ver se eles gostam, e aí a gente vê o que acontece. Agradeço, Jeffrey, muito obrigado por essa conversa fantástica, aprendi muito aqui, aprendemos muito, né, Duda? Já estou anotando tudo para o doutorado, tem muita coisa legal aí que a gente está aprendendo com todos esses convidados gringos, americanos e estudiosos em Howard. E tem um cara aqui que, além disso, é um cara que tá aí por dentro do que está acontecendo aí no universo do Conan. Vem algum produto legal ano que vem de Conan, ele falou aqui, não disse o quê, mas algo legal, hein? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.